Как дела, мир? Меня зовут LinkerDpLier, добро пожаловать в Call of Cthulhu, часть 2. Мы с вами продолжаем играть в эту потрясающую игру. И сейчас нам нужно поговорить с капитаном Фитцером. Он сказал, что будет нас ждать на палубе, отправляемся туда, пока ничего не произошло. Мы прошлый эпизод с вами тупо расследовали, тупо занимались... From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. Oh. It's you who lays down the law around Может быть, here. ты Бэтмен? Я Oh, даже I голос на wouldn't Бэтмена go похож. that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Что ты мне можешь сделать? Дай мне денег, пожалуйста. Спросите его про склад I'm looking 36. for warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Окей. Understood. Очень близко, удобно. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Окей. Ваши документы невозможно Your прочитать. manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Чем же Чарльз Хокинс зарабатывал на жизнь? Я думал, ловить рыбу пристали в 847-м. Ответ раскрыт. I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. Да меня только сейчас догнало. Мы, исследуя территорию, окружающий мир, узнавая историю мира, мы можем открывать какие-то дополнительные бонусные ответы на дальнейшие разговоры. Это очень круто, это очень круто. Поговорить про Darkwater. Кто такая Кэт? I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Я видел на пристани I'm косатку. just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Окей. С тобой разговор закончен, по судя по всему. А что это за чудесный улов? The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailors' return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Ты читал. Я умненький. Окей. Все, мы I shall все be on my узнали. way. So come back and see me when you've got something new. Теперь, похоже, мы можем наконец направляться в склад, так? Получить очко. Очко опыта. И я могу его истратить, у меня 2 очка опыта есть. Я могу устратить его на... Давайте на разговор одну потратим. И одно потратим на... На поиск. Я думаю, он сейчас пригодится, потому что сейчас, скорее всего, мы будем разыскивать... разбираться с...
в складе, короче. Скорее всего, там придется провести некоторые поиски. О, и теперь путь открыт. Моряки расслабили булки. They can't understand. А тебе абсолютно насрать, что происходит, да? Ты будешь просто тупо ловить рыбу. Тебе плевать, что там плавает какая-то тварь. Я могу это понять, ты смелый парень. Насколько большой этот остров, интересно? И какие именно где я могу пройти? О, я могу взламывать. Никто не считает, что это проникновение в частную собственность? Нет, все хорошо? Окей. Навыки поиска позволяют вам искать скрытые предметы на небольшом расстоянии. Когда вы найдете все предметы, что-то там я не прочитал. Я ни хрена не вижу. Как мне включить навык поиска? Оу, у меня есть зажигалка, точнее. Я просто пробрался на склад и спер бутылку. Это нормально. Как мне убрать зажигалку? Зажигалку убери, пожалуйста. Ладно, хрен с тобой, ходи с зажигалкой, не плевать. Окей, это нормально, это окей, не важно, не думайте об этом. Какой таинственный зеленый цвет. Как это круто. Надписи какие-то сектантские на столбе. Как это круто! Ладно, не хватит оргазмировать, давайте отправимся на склад. В конце концов, у нас это главная задача. Я спер бутылку, не знаю зачем, просто, наверное, булкнуть, чтобы в свое время... Если вдруг я стану себя плохо чувствовать, если моя, значит, ментальная составляющая начнет поддаваться общей панике. Всегда есть бухлишка, чтобы расслабиться. Так. Привет, парни. Чё, как? You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Вы ничего не сделали. Yeah, Вы не we'll видели. teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Парни, я бы никогда такого не поступил. Как кто такой святой Брэндон? Дураки, я только что прибыл. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? А что, сэканули, да? Что, засканули, да? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Похоже, Кэт это, видимо, какая-то управляющая местной мафией или типа того. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Окей, парни, окей, как скажете. По поводу That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Окей. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Это Isn't it a bit умное early решение. for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Это решение. Окей, парни, знаете, приятно было поболтать. I've taken Мне пора, enough of your пожалуй. time. We'll see you later. Совершенно никакой полезной информации мне не дали. И хрен с вами. Я пошел. Куда? Где мне склад найти? Мужчина, не подскажете? Where do you think you're going? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? Потому что мы в одной команде. Мы в одной команде, мужик. You and I are on the same side of the law. Oh, yeah? You don't want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Упс. Forget it.
Фака макак. I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. И что? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at Боже, their у меня... place. У меня заработал будильник, почему? Я думал, часы сели, а у них часы батарейка, они не работали, с хера не заработали. Такой-то гребаный полтергейст, гайс. Это все эта игра влияет на окружающий мир, потому что у часов села батарейка, они сейчас только что включились сами по себе. Они не работали. Я клянусь, они не работали. Странно. Ладно. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Окей, спасибо за информацию, которая оказалась для меня бесполезной. Итак, как мне попасть на этот склад? Я, честно говоря, не уловил вообще ничего, что он мне полезного сказал. Попробуем пройти мимо тех амбалов. Может, это получится у меня. По крайней мере, я точно вижу, что не могу здесь прокрасться. Давай попробуем с ними поговорить. Может, это получится договориться? No idea. Привет. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die Что of ты мне thirst, a целишься, lot of мой you. друг? It'll stink less. Эй, как ты смеешь разговаривать так со мной? I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. Эй! I don't give a damn Следи за about your языком, racket. I сынок. just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Окей. What happened to the statue of St. Brendan? Dreadful. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors? Who else, in your opinion? And who's interested? Да мне, честно говоря, плевать. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes? She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. Окей, очевидно, нам еще придется встретиться с этой Кэт. Сработает ли это после того, как я сказал, что я не знаю, кто такая Кэт? I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims. And I'd advise you against snitching. Понял, зажигалка в лицо. If I Ходишь, can't get rid Ходишь? of those two, Окей. I'll have to look for another way. Я даже знаю, как мне пройти туда. Это не трудно догадаться. Шакалака. Вот и все. Вот я и прошел. Hey, guys. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Очевидно, это очень брутальная женщина. Ну, окей. По крайней мере, мы знаем, что они ее боятся. Если я послушал бы их раньше, я мог бы, честно говоря, на них надавить в разговоре. Ну, ладно. Нам нужно найти какой-нибудь другой проход. Очевидно, здесь я пройти не смогу, но, может быть, где-то есть другой проход. Well, look who's back. Did you miss us?
Не смешно. А ну-ка. I have an offer that could interest you. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. Примерно это. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. Бухлишка. Как For раз sure. то, что у меня Bring есть, us something guys. to drink and we'll take care of the bootleggers. Easy peasy. Easy peasy. Look what I've got. Опа. You're a good guy, you. Follow me. Давайте, парни. Покажите, на что вы способны. Cheers, you jackass. I don't feel well. Hey, where are you going? Say that again. Упс. Hope for your sake that I Ну, прощай там или удачи, я не знаю, как тебе еще что сказать тебе на прощание. В общем, успехов в делах и все такое. Окей, мы здесь. Как попасть мне на склад, пока для меня загадка. Очевидно, мне нужно пойти сюда. Да, и давайте искать вход. Очевидно, где-то здесь должен быть вход. Что это? Ама. Я вышел на помойку. А, вот вход, Let's окей. see. А, его взломать надо, окей. Это я умею. Я опытный взломщик, смотрите на меня. Чика-чика-чика-чика-чик. Бой. Perfect. Oh, this place stinks. Окей, давайте расследовать. What Здесь is the будет- connection between this place and the Sarah Hawkins case? Что это значит? Чтобы войти на место происшествия, нажмите и удерживайте... Окей. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Это таким образом, типа, идет расследование, мы таким образом узнаем, что произошло на месте. О, и очень интересно. Это типа режим детектива таким It образом. smells as bad as it looks. Как в Бэтмене. Там тоже можно было местами включать режим детектива и расследовать, вести расследование. Могу я здесь тоже с помощью голограмм выставлять людей, как они стояли раньше до этого? Как что происходило видеть? О, картина, привет. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Ну, похоже на то. Эй, я еще не все расследовал, я не хочу покидать это место. Подождите секундочку. Someone treasures this crumpled picture to the point of sleeping with it. О, это человек. Классный задница, мужик. Ага. Что здесь еще есть? Интригующего. О! О! What happened here? Ты прям детектив. О, смотрите. Да, я с помощью анализа вижу фигуры, которые что-то Can't делают. sleep. I know how that feels. Окей, и я узнал достаточно? Вопросительный знак? Наверное, да. Потому что я больше не вижу никаких вещей, которые я могу. Окей, выходим из этого режима. Режим детектива отключен. Склад Хокинса, получена новая улика. И что теперь? Ладно. Ну это круто, мне прям понравилось. Такие вот моменты, я люблю такие моменты в играх. И что я должен был из этого всего понять, усвоить для себя? Все? Типа я могу уходить, да? Я свободен, да? Спасибо. До свидания. Someone has settled in here. Упс. Упс. And whoever it is Упс. has something to tell me about the Oops. Hawkins case. Oh. Is there anyone in there? You! Don't Yo. move! Detective Pierce. I told you to stay А, away да from this бросьте, warehouse. офицер, мы же с вами старые добрые друзья. Эй. Уже, нет, плохая идея угрожать полицейскому, мне кажется. Сила профессионал. Не, давайте объединим силы. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. Мистер I Пей. hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on.
My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? Окей, мы сейчас отправляемся в особняк, и я знаю, что основная часть игры будет происходить именно в особняке. Поэтому нас сейчас ждет куча приключений, guys, мне кажется. Her again. О, нет. Нет. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage, or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down Why you? there. Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? Подожди, это Кэт? I've got my eye on you. Это Кэт! We'll meet again. Я не обратил внимания на ее имя. Это Кэт! Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins Это настолько Лавкрафт, боже Got some правый. driving to do. Как это круто. Я не скажу, что графика на высшем уровне, да, визуализация, ну, моментами деревянные и движение лиц, это все сейчас делает игры гораздо более качественные именно в этом плане, но тем не менее, меня пока все устраивает, знаете, меня атмосфера подцепила, потому что не раз говорил, что в игре главное, помимо хорошей атмосферы, еще звуковой ряд здесь потрясающе сделан. Именно вот такие напряженные моменты, это нарастание звуков, вот эти все, слышно море, как там чайки кукарекают, это все очень круто сделано, очень круто, я доволен. Глава 3, сад вокруг особняка Хокинса. О, мой глава, как это круто. Про него говорили чуваки. Как ты его заставил улыбаться на левую щеку? Кто-то за нами следил. Мне показалось, Well, here we are. стикер Hawkins наклеен. Mansion. Какой-то панды. О май год. Вот это особняк так особняк. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Фак. Окей, давайте спрашивать. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? No other questions. Не, у меня есть о чем с тобой поговорить, мой друг. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Не, я хочу спросить тебя, чувак, о чем-нибудь. Мне нравится с тобой разговаривать. Это место превращается в руины, мне стоит беспокоиться о чем-то еще, а вы хорошо знаете это место? You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Опять же, я прошу прощения, что я так вдаюсь в диалоги все подряд. Просто мне действительно очень интересно узнать историю и подробности этой игры, потому что я прям в нее погрузился очень сильно. Я понимаю, что не всем интересно слушать эти вот болтовню все это, но мне
хочется знать. Окей? Это мой канал, страдайте вместе со мной. You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Есть у меня еще один к тебе вопрос. Не ссы, мужик. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Не Could he знаю. be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. О, так там еще кто-то живет. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Да окей, пошли, не ной только, Night боже falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? Окей. You can help. Right. Let's go. Окей, наконец-то мы движемся вперед. Разговоры закончены, пришло время перейти к действию. Доберитесь до особняка Хокинсов. Изи-пизи, лемон сквизи. Я так понимаю, расследовать мы еще успеем? Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. И как мне его Sturdy. добраться? And well sharpened. Могу его забрать? Sturdy Не могу. and well sharpened. Окей, да. А куда делся, товарищ полицейский? Сюда пошел? А, вот, все. Веди меня, олень, в свою сторону, оленю. Окей, так и быть. Расскажи мне, куда мне идти. Какой подозрительный камень. Кто там шевелится, алло? Ты, мужик, знаешь, куда идти, да? Ты уверен, что ты знаешь, куда идти? Мы идем правильно? Тебе привет, птеродактиль. Jesus fucking Christ. Зачем пришли на кладбище, друг? Poor kid. Poor kid. И чё? Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Is the caretaker still around? Evidence here suggests he is. It's surprising indeed. Let's try to keep our eyes open. Знаете, я вас порадую, я не буду спрашивать его больше ни о чем. Давайте просто двинемся дальше. Потому что не думаю, что он может сказать, что я не знаю еще. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctum? The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Наверное, узнали мы здесь все, что могли бы узнать. Поэтому двинемся. Здесь вся семья лежит, которая сгорела в пожаре, как вы понимаете, если вы понимаете. Окей. И где-то там сидит дед, который следит за этим всем дерьмом, да? Наверное. И который, скорее всего, немножко тронулся умом. Страшно. Я не боюсь тебя, дед. Кто ты такой вообще? О май гад. О, как это... Маяк. Крепота. Ладно, отправляемся. Очевидно, здесь заперто, и мы здесь попасть внутрь мы не сможем. I'll have to find another entrance. Конечно. Хорошо, давайте искать обход. Где-то по-любому должна быть тайная пещера, тайная дыра в здании. Стул. Что ты делаешь, стул? Ты слишком подозрительный, я тебе не доверяю, стул. Ты не со своими товарищами здесь стоишь. Окей. This entrance is still in use. Whoa! You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? Тихо. We gut them. Dump them into the ocean. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly.
I'll Тебе надо его show you убедить. how we have it out on dark water. Забрать у него топор, не осквернять это место, ты мешаешь полиции. Да, ты мешаешь полиции! You can ask Officer Bradley if it's true. He's right behind me. Paying his respects to the У меня за Hawkins спиной family обрыв, graves. чувак. Bradley. A good guy. Not as dumb as you think. Yeah, that's right. He'll tell you that we're working together. Understood. I'm listening. Оу! The police Смотри, как report сработало. describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Да ладно, мужик. Да ладно, мужик. Это ключ тебе все равно не No нужен. one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin. Yeah, that's it. Vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Oh. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on then. Just to get rid of you. Let's Изи, see what more I can learn from this. изи, пизи. Лемон сквизи. Вот так делаются дела. Мы можем наконец попасть. Наконец-то, гайс. Shall we enter? Да, пошли. Сейчас начнется. Я думаю, сейчас начнется трешак. Ну не прямо сейчас, но Let's take a очень look скором inside. времени. I'm with you. Медиа. Глава 3. Особняк Хокинсов. Мы продвигаемся в сам особняк, в саму внутреннюю часть, где начнется самый хардкор, по идее. Или, по крайней мере, мы будем проводить очередное расследование. Меня и то, и другое радует, честно говоря. Окей, поехали. I know the place. Окей. Who left this light on? Хороший вопрос. Кто оставил следы? Свет включен. У меня есть очки очередные. Дайте я улучшу себя. Подождите. Где? Ой, это персонажи, батюшки свет. О, у меня есть 4 очка опыта. О май глоб, я могу стать очень умным. Давайте сделаем себе Только с помощью найденных предметов улучшаются они. Фака-макака. Ладно, давай красноречие увеличим. Увеличим себе поиск, силу. Все, я слишком много увеличил. Сделаю это, расследование уберу, а красноречие увеличу. Он не увеличивает. Мне 1% набирать. Сделай это. Ей, бой! Ей! Пускай будет так. Мне разговаривать надо с людьми лучше. Окей-доки. Оки-доки. Как мистически горит эта зеленая лампа. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Как это все крипово выглядит. И мы снова уходим в расследование, наконец-то. Мне нравятся эти моменты, когда расследователи ходятся. Окей. Давайте осмотримся. Что мы здесь имеем? Хлеб. What kind of meat is this? Это мясо. И мы даже не знаем, что это за мясо именно. Окей. Окей. Найдите место, где случился пожар. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Так. Что-то еще я могу узнать здесь? Привет, мистер Чарльз Хокинс. О. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Я детектив, я знаю, о чем я говорю. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Okay. Something happened at this table. An argument? Окей. Возможно, он пытался заставить их сожрать мясо испорченное? Daydreaming again. Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Окей. Давайте перейдем. Что это за звук? Что это был за звук? О май глоб. О май глоб.
О май гад. Let's see if I can find something. Silas managed to bring the fire under control. Это так круто на самом деле, мне так это нравится. Несмотря на то, что еще не произошло никакого страшного момента в игре, то есть нас ничего ничем не пугали, кроме топора, воткнувшегося мне перед лицом. Мне так все нравится. The child's corpse left a trace. Ау. Where are the others? Did it stop at the time of the fire? Окей. Что это за зеленый туп? Что за тапок? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Может быть, ее насильно здесь избивали? Я не знаю, что-то. Что за вопрос у меня мигает это под лицом моим? They had a fight. Why? Значит, не Was все так Charles просто. Hawkins a heavy drinker? Короче, он явно напился. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Это вопрос хороший. Что? Короче, Чарльз напился, избил свою семью полностью и потом поджег дом. Но почему картина исчезла из дома? Кто забрал картину отсюда? Did someone escape the fire? Кто-то еще отсюда убежал. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. Оу! This was a fight. Someone fell here. Он горел? Desperate attempt to flee. Мне так интересно, я так заинтригован. And the boy. So, Detective, what do you make of it? О, мой друг, ты не поверишь. Официально заявляю, полиция запорола это расследование. Улики не соответствуют вашим домыслам, это не несчастный случай. Much of this evidence simply contradicts the investigation's findings. Really? Tell me about it. Кто-то слишком много выпил, тела двигались, или кто-то смог спастись при пожаре. I found a bottle of whiskey. Empty. Well, that must have been a loss for you. No glass. I suspect one of them drank heavily to calm down. Charles, most probably. That's pretty thin. Who says that bottle hadn't been there for a while? Окей. I can tell where young Simon was, but not his parents. Where were their bodies found? I can't help you on that one. Charles and Sarah's bodies had already been carried away when I got here. Without your authorization. By whom? Marshall, Andrews, Chief West. We never deal with cases like that, you know. So, well... Просто It херово would seem at полицейский. least one person fled the crime scene. What'd you say? That mark on the door. Someone's hand slid down there. The left side has no mark. The door was open and that someone left. For God's sake. I mean, if it's Charles or Sarah, they wouldn't have left their son. They would rather die in the flames as a family instead of calling for help? I don't buy it. Oh, yeah? Yeah! I was under the impression the fire started around midnight. Yes, Silas banged on our door around 1 a.m. Poor devil ran so hard he was almost belching his lungs out. This clock burned before 10 p.m. That's impossible. What you imply? Silas never would have hurt the Hawkins family. Besides, Dr. Fuller confirmed the hour of death in his report. Your clock must have already have stopped. Вам это не кажется подозрительным, кто этот доктор в этом... Honestly, you don't find that suspicious? That's troubling, I have to admit. But I trust Silas. And Dr. Fuller is an authoritative figure. The mainland folks are damned envious that he's here with us. A brilliant surgeon, and a friend of the family. I'm sure he took the matter to heart. So, excuse me if I value his opinion over yours. So be it. Let's move on.
Окей. Окей. I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? Мне кажется, это все-таки поджог. Someone deliberately set fire to this mansion. You sure of that? There's only one way to be sure. Оу. 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 Что ты хочешь сделать, мужик? Очко опыта получил. Есть один способ убедиться, но мы убедимся уже в следующем эпизоде, потому что я много времени сегодня потратил на этот эпизод. Я прошу прощения, что эпизоды получаются такие длинные, но я просто не могу, во-первых, остановиться играть в эту игру, а во-вторых, это так интересно. Все расследования, которые мы проводим, они довольно длинные, но такие интригующие, так затягивают, поэтому я просто за временем не слежу. Поэтому прошу прощения. Спасибо, народ, что были сегодня со мной в этом приключении. Подписывайтесь на канал, если это еще не сделали. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по поводу нашего расследования. Я понимаю, что ничего страшного еще не произошло, но тем не менее игра довольно крутая и довольно затягивает, по крайней мере, меня точно. Напишите, как оно вам понравилось, нравится или нет, вы хотите его досмотреть до конца или нет. В общем, спасибо еще раз, подписываемся на канал, пишем комментарии, ставим большие пальцы вверх, если вам понравилось видео. Увидимся с вами в следующих эпизодах Зова Вслух.